त्याची विजिटाबद्दल माहिती सांगा. आम्ही ऑलरेडी पळय ठरयले की ह्या विकान आम्ही हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्यू आम्ही जे बांधल्या ते आम्ही कमिशन करून बेगिना बेगीन आम्ही कोविडाचे खातीर करपाचे आम्ही ऑलरेडी डिसिजन सरकारान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसात. मेन म्हणजे कितें आहा की केन्ना केन्ना कसली चर्चा जाता म्हाका म्हणून आयज दीस दवरलेलो इन्स्पेक्ट करपाक सगळ्या तरेचे फेसिलिटीज हांगा उपलब्ध जावंक जाय. सगळ्या तरेचे फेसिलिटीज उपलब्ध जावंक जाय. ह्या हॉस्पिटलान सगळे लॅबोरेटरी आनी टेस्टिंग फेसिलिटीज जे हे कंटिन्यू ह्या हॉस्पिटलान सगळे टेस्टिंग फेसिलिटीज कंटिन्यू जातल्यो. फ्लू ओपीडी आनी कॅज्युअलिटी फॉर पॉझिटिव्ह कोविड पेशंट काय सिम्टमॅटिक पेशंट दीस वील कंटिन्यू इन दीस पर्टिक्युलर हॉस्पिटल. आनी काही गोष्टी करपाचे आहा म्हणजे सो बेसिकली हांगा जूड आयिल्लो आसा जीएसआयचे आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर दीपा आमचे सुनंदा मोळकर आहा, आमचो डीन डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर उदय काकोडकर, डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर विश्वजीत फळदेसाय आनी आमचे डायरेक्टर डॉक्टर गीता. आमी आयज ठरयलें की आयज बसून जे कितें फेसिलिटीज आहा आनी त्याच बरोबर डॉक्टरां खातीर कितें फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवंक जाय. त्याच बरोबर तुमकां एक सांगता की 4-5 दीस फुडें धकल्ला इतल्याच खातीर सिक्युरिटी आमकां एडिशनल सिक्युरिटीचे पासून आमकां हांगा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आनी तरेचे आमकां फेसिलिटीज हांगा उपलब्ध करूंक जाय. नर्सीस खंयच्याय आमी कितें करतले मॉनिटर्स इतर कांय गोष्टी आनी ऑक्सिजनाचे सगळे सप्लाय प्रत्येक कडेन. ह्या हॉस्पिटलान कमीत कमी 566 असे हे आसा ऑक्सिजन पॉयंट्स आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमी पेशंटाक ऑक्सिजन दिवंक शकता. त्याच बरोबर 250 आमी बेड्स सुरू करतले बाय 250 बेड्स. सध्या आमचे कडेन हांगा 150 बेड्स आहा. डॉक्टरा खातीर फेसिलिटीज प्लस सोडेक्सोच्या माध्यमांतल्यान जेवण बी एएसआय हॉस्पिटलान जे आमी केल्या ते हांगा उपलब्ध जातले. म्हणजे फॅमिली पेशंट अटेंडंट सगळो जो स्टाफ आहा आमी मिनिमम एंट्री दवरतले ह्या हॉस्पिटलान म्हणजे ओन्ली अटेंडंट ऑफ द पेशंट. स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स एसओपीज जाग्यार दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी पळयता केन्ना केन्ना कोण सांगतात की जेन्ना स्पायक जाता स्पायक हो कोणूच प्रेडिक्ट करूं शकना आनी खंयच्या जगान कोण असो एक्सपर्ट ना की तो सांगू शकता की कशें स्पायक जातले, कितें जातले, केन्ना केसीस वाडूं शकता. कारण आमी पळयता की केन्ना केन्ना फॅमिली टू फॅमिली पॉझिटिव्ह पूर्ण फॅमिली पॉझिटिव्ह येता. केन्ना केन्ना काही लोक खबर नासता तांकां ते पॉझिटिव्ह आहा आनी म्हणून ते घरा वचून मागीर तें इन्फेक्शन तशें स्प्रेड जाता. त्याच बरोबर गोंया राज्यांत हांवें काल पासून आतांच आमी पळयल्या गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स आमी रोपीन केल्ले आसा. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सा माध्यमांतल्यान प्रत्येक पेशंटाचो डेटा दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा व्हीआयपी म्हणजे कोण? व्हीआयपीचे डेफिनेशन गोंयचो सिटीजन आनी हे प्रत्येक गोंयचे मनशाक फाल्यां जर पुलीस आयलो काय कोण आयलो आमचो पीआय आयलो काय पीएसआय आयलो काय हवलदार आयलो काय डॉक्टर आयलो काय अटेंड आयलो ताका तेच ट्रिटमेंट गावतले जे आमी प्रत्येक मनशाक दिता. गोंया राज्यांत आमी पळयलां की सगळ्यांत चडांत चड देशांत जे ट्रिटमेंटा खातीर खर्च करता फक्त गोवा सरकार करता. आनी आयज आनी एक आमी कित्याक विचार केलो की आमी ते किट्स दिवपाचे. आयज सगळे टीम आमी सगळ्यांनी बसून आमी जे कितें वयर सकयल जे कितें करूंक जाय स्टुडंट आमकां जे कितें अश्युरन्स दिला आमी प्रॅक्टिकल अप्रोच करून आमकां फुडें वचूंक जाय. कांय गोश्टी खातीर फुडें फाटी मातशें वयर सकयल जावंक शकता, डिले जावंक शकता. बट फ्रायडे आमी फायनल आमी मिटींग हांगा घेतले. कारण जेन्ना आमी ह्या तरेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ह्या तरेचे नवे फेसिलिटी आमी चालू करता एक ड्राय रन करपाक आयज बी परत इन्स्पेक्शन जालें कितें कितें कमी आहा, कितें डॉक्टरांची कितें सोय आहा, हे सगळ्यो गोश्टी मार्गार लावपाचो आमचो प्रयत्न. आनी हांवें कालूच प्रेस कॉन्फरन्सांत हांवें सांगलेलें आसा की केन्ना केन्ना अचानक मनीस येता. आयज बी 10 डेथ जाल्या आनी तुमकां मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां लोकांक विनंती करूंक सोदता की तुमी जर असिम्टोमॅटीक आहा तरी बी होम आयसोलेशन आहा, जोर खूब दीस येता ते तुमी ताबडतोब ते हेल्थ ऑफिसर नाल्यार तुमी आमच्या हॉस्पिटलान येवन चॅकअप करपाची गरज आहा. आयज 5 लोक जे एक्सपायर जाले ते 6 वरां भितर एक्सपायर जाले कित्याक ते लास्ट स्टेजीक पावल्या आनी ते ब्रेथलेस जावन गॅस्पिंग करून येता हॉस्पिटलान आनी मागीर कठीण जाता ताका ट्रिटमेंट त्या तरेचे दिवपाक आनी ताका ते बायोलेटरल निमोनिया आनी इतर कांय कॉम्प्लिकेशन जावन जेन्ना ते येता आमचे कडेन तेन्ना आमी पळयता की मनशाक वाचोवपाक मुश्कील जाता. आनी म्हणूनच तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक अवेअर करूंक सोदता. परत परत आमी सांगता की तुमकां कितेंय दिसलें जिवाक ताबडतोब आमकां सांगात. कारण केन्ना केन्ना मनशाक खबर नासता ताका कोवीड जाला, तो असिम्टोमॅटीक आसता, अचानक ताका मागीर जोर येवंक लागता. जोर येवंक लागले की इन्फॉर्म करपाची गरज आहा. आमी जे किट्स तयार केल्या हे देशांत पयले राज्य जे ह्या तरेचे किट्स दिता ते किट्स दिवपाचें कारण इतलेंच
की गांवागांवांनी खेडेगांवांनी आमच्या PHCच्या माध्यमांतल्यान आमी त्या पेशंटाक जो होम आयसोलेशन आहा तेजेर मॉनिटर करपाक आयज म्हाका दिसना की त्या तरेचे ते मॉनिटर आपल्या जिवाक करता. ऑक्सिमीटर दिल्यार कशें वापरपाचें, सॅच्युरेशन कितलें आहा ते त्यांनी त्या डॉक्टराक सांगपाची गरज आहा. आमी डेडिकेटेड एक मनीस प्रत्येक PHCन त्या एरियान आयसोलेशन पेशंटाक संपर्क दवरपाचो, डेटा रेकॉर्ड करपाचें काम आमी चालू करपाचें ठरयल्लें आसा. त्याच बरोबर ऑक्सिमीटर, स्पायरोमीटर, थर्मोमीटर एंड जे इम्युनिटी बुस्टर्स आहा, मास्क हे सगळे ते घालून सॅनिटायझर घालून त्या पेशंटा पर्यंत पावपाचे मुख्यमंत्रीचे हस्ते आमी ते लॉन्च करतले ताबडतोब. हे फक्त नांवा खातीर म्हणून किट दिवप न्हू, आमकां मायन्यूट मॉनिटरींग खेडेगांवां पर्यंत आनी ग्रासरूट लेवला पर्यंत कशें आमी मॉनिटर करूं शकता तेज्या खातीर आमी ह्या तरेचे सोयी केल्ले आसा. आमकां जाय की गांवांतलो आसलेलो मनीस बी आनी शहरान आसलेलो मनशाक बी योग्य तरेचे आमकां मॉनिटरींग करूंक जाय. सॅच्युरेशन जेन्ना डावन जाता, आमी स्वता आमचे डिफेन्स मिनिस्टर स्टेटचे आहा श्रीपाद नायक त्यांचे अचानक बरें सॅच्युरेशन आसतना 70चेर पावले. मागीर आमी प्लाझ्मा थेरपी दिली, प्लाझ्माच्या माध्यमांतल्यान 2दा प्लाझ्मा दिले. मागीर ही स्टेबल आयज म्हाका दिसता आमचे मंत्री आयज डिस्चार्ज जाल्ले आसा. तेंचेर बी सरकार लक्ष दवरून आहा. प्रत्येक कडेन आमी एम्स कडेन आमी टायम टू टायम संपर्क साधून प्रोटोकॉल मॉडिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आयज गांवांतलो मनीस जेन्ना ब्रेथलेस जावन येता, हांगा बी 2 एम्ब्युलन्सीस 24/7 हांगा एम्ब्युलन्सीस आसतले, जे खंय ते एम्ब्युलन्सीस आमी कंटिन्युअसली आमच्या लोकांक मॉनिटर ट्रान्सपोर्टेशन कितें एमर्जन्सी जाली एंड टुवर्ड्स आनी हे हॉस्पिटलान सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून वयर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. Latest by Friday, I will have one more meeting. Saturday, I think we should be good to go. Now it will be mild to moderate, and then we will ultimately create all the facilities for ITU and even for high dependence unit. But let us first start with mild to moderate because we require bed capacity. So we will increase the bed capacity by immediately starting with 250 beds. If required, based on the occupancy, will further increase it. So ultimately we can target between 300 to 400 beds in this hospital, but we will go in a phased manner. It's important to go in a phased manner to develop the confidence. This is a new facility, and only after getting that confidence, doctors getting the confidence that we can deal with more patients in this hospital, we'll do it and we'll run it to full capacity. Parallelly, I would like to mention to you that as we are using this as a COVID facility, parallelly we will develop the infrastructure to run it at the Southward District Hospital. One more thing I would like to mention to you, because many times I find there's unnecessary controversy about unnecessary thing. A private medical college is something sanctioned by Government of India. That is not the priority today. Fighting COVID is a priority. We are talking of only academics, not handing this hospital over to anybody. This is going to be always run by the Director of Health Services. Parallelly, what are the doctors that are required, nurses that are required? We will work on that to see during COVID, we can parallelly work on building the infrastructure of the Southward District Hospital and ultimately commission it as a full-fledged hospital. But today, there is no other priority than fighting COVID. We want to reduce the death. That's why I informed you that 5 people who died today who died within a span of 6 hours. Because people are coming late. People are not coming on time. People don't want to be called COVID. They don't want to show that they have COVID-19. There is no harm, but because you need to be treated, and you need to be treated on time. If you don't come on time, then ultimately it leads to mortality if you are not properly advised and proper medication is not given. As a result of which, this is our approach, how we want to deal with the state of Goa and COVID-19. Those 2 floors can be converted into... That 2 floors was for a nursing institute. And then I said we don't need a nursing institute because when I became minister, then there was a talks in Delhi that you can have a private medical college. There are also a demand from the parents that we should increase the number of seats in Goa Medical College. If we have a private medical institution attached to this academically, only for academic reasons, Goans will benefit because more number of seats will get for Goan people to study and do medicine in the state of Goa. State will have its own quota in that system. But that also I am not looking at the moment. Let COVID end. After COVID ends, we'll figure it out. I think the local level health center, they will utilize the... Those who were already before I became minister designated as a nursing institute Korpak आम्ही घेतलेले. That is a teaching facility that is being done. That cannot be converted. And already in this hospital, without that we have got provision to deal with 566 patients. So that is a good enough number. And it will be utilized. This 566 is only for dealing with patients. Other than that, 2 floors were kept only as a nursing institute before I became a minister. When I became a minister, I said, if we want to expand the nursing facility, you never know. If tomorrow we want to continue with the nursing institute, we will continue with the nursing institute. There is nothing ultimately is a government call. You can't use it as for classrooms. They have been designed as classrooms. You cannot change a classroom. You require all oxygen manifolds and several things. But if you go to the village,
hospital at that time. There is a clear provision that if there is a need for expansion, it can be modified and used as the They have hospital. already built. If you want, one day you go and inspect it yourself. And also, second thing is you cannot convert that. You require oxygen points. You require so much of infrastructure for a hospital. This has been designed as a 566 bedded hospital. We are utilizing it to the highest level. We will grow on the numbers and utilization of this South Goa District Hospital for COVID at the moment. But we'll try to build up the numbers based on the confidence of our team. But that is the sentiment of the people that it should not be used for a private college. Medical college. If they don't want a private medical college, I have no ego. If the people don't want, forget about it. We'll continue with the nursing institute. It's already designed as a nursing institute. Second thing is people of Goa don't want is if you say so, but ultimately we have not even taken a decision to start it. So I may suddenly take a decision to say that let it continue as a nursing institute. I have no problem. Why not a medical college run by GMC रन करपाक आमी सीट वाडू शकता त्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पण जेन्ना फेसिलिटी दिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पयली फेसिलिटी नसली आयज फेसिलिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रोटोकॉल दिले हर्षवर्धनाचे पत्र आहा जे यू कॅन अटॅच इट म्हाजो पर्सनल काय ना फाल्यां कोणाक नाका जाल्यार आमी नर्सिंग इन्स्टिट्यूट चालू करतले पण ते क्लासरूम त्यो नर्सिंग इन्स्टिट्यूट नाल्यार कितें तरी टीचिंग फेसिलिटी थंय जावंक जाय That is what, why not send GMC facilities? जीएमसीचे ऑलरेडी आमचे प्रोविजन अँड प्रपोजल चालूच आहा वी आर दिस इज अंडर DHS दिस इज नॉट अंडर गोवा मेडिकल कॉलेज हे वेगळी फेसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तुम्ही अकॅडमिक इन्स्टिट्यूट तेंकूं शकता म्हणून केंद्र सरकारान आतां अलाव केला म्हणून आमी तेजेर विचार करतले बिकॉज मोर दॅन नर्सिंग आमचे इन्स्टिट्यूट आहा ते आमी वाडू शकता पण हांगा आमी योग्य तरेन फेसिलिटी करू शकता At a ESI hospital, cleared, done, outsourced patient, everything. Honorable Chief Minister has cleared it, and we are going all out. And that issue which was there was brought to my notice, and already we have started doing it. So there is no issue we are going to leave untouched. MLAs and ministers who are taking in private hospitals. All MLAs, 1 minute, all MLAs are entitled under the legislature guidelines to obtain treatment wherever they want, and they have got special funding provision under the assembly, under the speaker, which he has to sanction, not me. I think there's an issue about whether the biomedical patients are COVID hospitals. Is that an issue? Not at the moment. There is no issue. We are taking all the I waste. think the incinerator at the Goa Medical College It had a issue. under fire, but it started working. Anything else? That's it. Basically, that fourth hospital is coming in the GMC, COVID hospital. At the moment, we will try to increase the capacity up to 566 in a phased manner. So we will figure That it is the out. question being asked, why all the hospitals are being set up in South? Whatever is available, that requires another 60 days of work plus furniture ordering, plus we require more funds to be released. So that's a super special. That is a super specialty hospital. And this hospital and that hospital, and if we are able to manage our protocols, and now by also ensuring that we are giving these kits in the villages and everywhere and have a proper methodology of monitoring the patient, we will be in a better position to take things forward.